مفردات في موقف الباص. Let's do some vocab. موقف الباص. بكل سرور. حافلة. اركب. You are commanding a singular male to ride the bus. اركب. It's imperative verb. أركب for I, present tense. So the differences are اركب, كسرة underneath ألف, and أركب, فتحة underneath ألف. The first one imperative, commanding. The second one is present tense. انزل is the same thing, imperative. أنزل, it's a present tense. لو سمحت. قف. امشي, again imperative. ذاهب, ذاهبة, masculine, feminine. هنا. هناك. إلى أين؟ هل تعرف؟ هل تعرفين؟ The first one masculine, the second one feminine. أين موقف الباص؟ وسط المدينة. هل ممكن؟ الأجرة. كم الأجرة؟